Hello students, class 7 subject maths, geometry constructions. Before this construction, we see three constructions of triangles. First is when three sides of triangle are given, then the construct triangle. Second construction, when two sides and included angle is given, then the triangle is to be constructed. Then third, two angle and included side is given, then triangle is constructed. Now today we see the fourth construction, that is to construct the right angle triangle when the hypotenuse and one side is given. In this construction we construct the right angle triangle. Which triangle? Right angle triangle. And we have given here hypotenuse and one side. Then what is meant by hypotenuse? You must know what is meant by hypotenuse. So in right angle triangle, suppose this is your right angle triangle, this is 90 degree. 90 degree means right angle. So in this triangle, the side opposite to right angle is called as hypotenuse. Suppose this is A, B, C. So this AC is called as hypotenuse. Why it is? Because this is opposite of right angle, isn't it? So for this construction we are given one example. Draw triangle LMN such that hypotenuse MN is equal to 6 cm and the side LM is equal to 4 cm. So for this construction we draw first of all rough sketch how to draw this right angle triangle. So for that purpose, first we draw LM. Suppose LM, we write here LM 4 cm. This is your rough sketch. Then we have given here MN, which is what is this? This is a hypotenuse. So for that hypotenuse, we must know the right angle. So this is the opposite side, means MN, here the opposite side. So here we draw right angle in such a way. Then MN, draw MN in such a way. And note the here point, that is L. So MN is equal to 6 cm. In this way we have to draw this right angle triangle, isn't it? Now actual construction we draw here now. So for that purpose, first we draw LM. LM is equal to 4 cm. So with the help of scale we draw 4 cm. Name it length L M is equal to 4 cm. Then we draw right angle on which point? L point. So with the help of this protractor we draw right angle, means 90 degree. So put the center point on the L and side is coincide with the 0 in this way, and count from 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. We got here 90. Put the mark on the 90 degree and put out the protractor, and with the help of scale join this point with L. In this way. So here we have got 90 degree angle, and 90 degree angle denoted by such sign, isn't it? Now then lastly we have to draw MN is equal to 6 cm. So for that purpose we put distance, take the distance in this divider with the help of scale. How it is? This is your 6 cm, hypotenuse is 6 cm. Therefore take the distance of 6 cm in this divider
in such a way. And MN, so put the metal point on M and cut on this side. Where the side is cut, point out there, and this point and M joined with the scale. In such a way, and name here N, and this is your hypotenuse of 6 centimeter, isn't it? So in this way we draw the right angle triangle when given hypotenuse and one side. काटकोन त्रिकोणाचं रचना करण्याकरता या ठिकाणी आपल्याला काय दिलेलं आहे, हायपोटेनस म्हणजे कर्ण दिलेला आहे 6 सेंटीमीटर आणि एक दुसरी बाजू दिलेली आहे, ती दिलेली आहे 4 सेंटीमीटर. यावरून आपल्याला काटकोन त्रिकोणाचं रचना करायची आहे. यामध्ये सुरुवातीला आपण रफ स्केच काढला. रफ स्केचमध्ये आपल्याला काय काय करायचं आहे ते या ठिकाणी अगोदर आपण नोट डाऊन करून टाकू. अगोदर सुरुवातीला जी साईड दिलेली आहे LM = 4 सेंटीमीटर, अगोदर LM घेतला 4 सेंटीमीटर. त्यानंतर आपल्याला हायपोटेनस दिलेला आहे. हायपोटेनस दिलेला आहे म्हणजेच त्याच्या अपोजिट, हायपोटेनस हे कोणाचे अपोजिट असते, ही काटकोनाचे अपोजिट म्हणजे 90 डिग्रीचा जो कोन असतो त्याचे अपोजिट विरुद्ध बाजू असते. आणि म्हणून अगोदर या ठिकाणी आपल्याला L वर काय घ्यावं लागलं, काटकोन घ्यावं लागलं, 90 अंशाचा कोन घ्यावा लागला. 90 अंशाचा कोन घेतल्यानंतर मग हायपोटेनस जो दिलेला आहे आपला 6 सेंटीमीटर, तो आपल्या डिवायडरच्या साहाय्याने स्केलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी 6 सेंटीमीटर डिस्टन्स डिवायडरमध्ये घेऊन त्या ठिकाणी अशा प्रकारे कट मारून आपल्याला हे डिस्टन्स काढता येईल. हे झाली रफ स्केच. ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन जी रचना करण्याकरता सुद्धा त्याच पद्धतीने आपल्याला जायचं स्टेप बाय स्टेप. सुरुवातीला आपण पहिली स्टेप घेतली 4 सेंटीमीटर LM दिलेल्याप्रमाणे. त्यानंतर L या पॉईंटवर, या बिंदूवर या ठिकाणी आपण 90 अंशाचा कोन काढलेला आहे. 90 अंशाचा कोन काढल्यानंतर जे आपल्या ठिकाणी कर्ण जो दिलेला होता तो कर्ण 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्केलच्या माध्यमातून आपण आपल्या डिवायडरमध्ये ते 6 सेंटीमीटर डिस्टन्स घेतलं आणि त्या 6 सेंटीमीटरचं डिस्टन्स या ठिकाणी आपण या काटकोनावरती कट मारून त्या ठिकाणी पॉईंट नोट केला अशा प्रकारचं. आणि अशा प्रकारचं नोट केल्यानंतर हा जो कट केलेला बिंदू आहे ज्या ठिकाणी छेदतोय तो बिंदू आणि M ह्या दोघांना स्केलच्या सहाय्याने जोडलं आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला काटकोन त्रिकोणाची रचना करता येते. सो this is all about the construction of right angle triangle, isn't it? If you have any doubt then ask me. So on the basis of this you have homework and you have to solve the practice set 5. Practice set 5. If you have any questions then ask me. Thank you.